Hello and good afternoon. Welcome to another session with me, Vinod James, at Neethu's Academy Reading. How are you all? How are things with you? Are you all ready for another session with me? Yes? Okay, I was just thinking, how many of you have joined? Okay, fair enough. So, welcome to another session with me. Okay, I hope all of you are doing good. Just now, good afternoon. Simi, good afternoon. Very good afternoon to each one of you, and a very good morning to people who are there. We're supposed to say good morning, and a very good evening to people, because we cater for every part of the world. There are lovely students from different parts of the world, so fair enough. Anila Mol, good afternoon. Anju Devasya, good afternoon. Jisti Teresia, good afternoon. A very good afternoon to each one of you. Tell me, how is life? What are you up to? How is your studies going? Lavina and Sani. Good afternoon, Lavina. I'm not sure. So is there anybody who's attending for the very first time? Please do let me know. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ just tell me where you're from. എവിടെ നിന്നാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. Asha Vilma, good afternoon. I know that name. All right, good to see a lot of known names and new names. It's a mix of everything. Every time when you come to live session, it's always a mix of known and new people. So good enough. So how are you all? Tell me. Soumya Satyan, good afternoon. So how is your studies going? Tell me. So again, please do understand, on behalf of Neethu's Academy, what all do we do? We do a lot of, I'm from Saudi, okay, Lavina, a lot of students from Saudi. Okay, I add another student from Saudi. So if at all I'll come to Saudi, I know a lot of students. Fair enough. Anuti Jo, good afternoon. So again, as you can see from the screen, Neethu madam is going to come live in front of you with her self-prepared writing notes. So do not forget to keep a reminder. And the safest reminder is just click the like button in the very same page that you're watching, so that you will not miss any such kind of great events that is waiting for crash courses just now. Okay, really looking forward for it. Amita Shahji, Hyderabad. Okay, fair enough, Amita. Thank you very much, because I did have few students from Hyderabad as well. So good enough. It's also another list I always used to tell my students that's there in my bucket list as well. Rinda TR, good afternoon. A very good afternoon to each one of you. So yesterday also few of you have shared. I appreciate, but of course the shares are limited, so I would definitely request all of you to share the very same link that you're watching to in your social media platform. It's to Manju Merita, good afternoon. Anju Sijan, good afternoon. Sheba, good afternoon. It is very important that we do that sharing is caring kind of attitude. We are getting benefit is what you feel. If you share the very same link, another person can also be of some benefit. That is the only request. In Neethu's Academy Telegram group, we have only 2 Telegram groups. I have always told. കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ പേര് it's because of their lack of understanding or lack of information. We only have 2 Telegram groups. നമുക്ക് 2 Telegram ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ Neethus Academy Telegram ഗ്രൂപ്പാണ്. We have just pinned that Telegram group in the link. Okay, just click that. It's a free group. And after that, there is another one called Reading Exclusive Telegram group, very specifically for reading kind of things. അതല്ലാതെ വേറെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പില്ല. Okay, we don't have any other groups there. So any general thing Neethus Academy that want to convey to you will be coming in this very same page that you have seeing. And the other one is about the official Neethus Academy page, where you have to send certain details to our admin.
അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എ ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പ്, but certain reason we want to avoid spammers. Okay, yesterday also I told you the importance of looking, be cautious about these spammers. Sini Ajit, good afternoon. Nancy Nainan, good afternoon. So very very happy to be in front of you people who are new. I am Vinod James. Okay, I work with Neethus Academy. So on behalf of all Neethus Academy family, welcome you all for another live session. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജനറലി നീത്തൂസ് അക്കാഡമി ഹാവ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രാഷ് കോഴ്സസ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്. വി ഓൾവേസ് ടേക്ക് യുവർ സജഷൻസ് വിത്ത് ദി ഹൈയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. Okay, generally we only had regular classes, where you can see that our next regular class is only happening from May, June, July. Till that time we are very much full. That's that trust that students has in us. Okay, and these May, June, July batch is also filling up quite soon, so that will be stopping. And then as what you have requested, because you didn't have time or you want to make sure that you attend or you know basic about it, and then you wanted us to start crash course, we have started crash course. We always comply to your needs, and that is what Neethus Academy, we are there to make that bridge between you and your success. Anu Thomas, good afternoon. Rinsimal Thomas, good afternoon. Vidya Ranjit, good afternoon. So all the lovely people whom, if at all I have missed your name, it's not deliberate, it's because it just keeps on popping up. So very sorry if I missed you. A very good afternoon to all of you. That is how generally Neethus Academy does, and we have other linguistic exam classes as well. So if you want such kind of thing, please do contact our admin. Now what is another important thing about Neethus Academy is we will not contact you for anything. Okay, that is one guarantee that I will keep on telling. We will not contact you. If anybody contacts saying that it is us, that is not us. So if you have any doubts, there is a number. Our administrator number is always there in the screen. You can give them a call. They will tell you what it is. Okay. Mega Matthew, good afternoon. Chinju Bittu, good afternoon. So very very good afternoon to each one of you. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ജനറലി വി ഡു ടു തിങ്സ്. ഒന്ന്, ഒരു പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗിവൺ 2 minutes ഓഫ് ടൈം. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. രണ്ട്, ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, the part A material which I have already shared. അപ്പോൾ ഇപ്പം you will have a part B question. അപ്പോൾ ആ part B question വരുമ്പോൾ do not type any answers in the comment area. Mintosin, Joman, okay, good afternoon. So after that I will ask you when to type. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് തംസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് മാത്രം ഒരു മെസ്സേജ് ഇനീഷ്യലി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഡോണ ജയ്സൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Rashmi Vinish, good afternoon. Why? Because we are very much specified. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ഡു ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ്.
Okay, you have exhausted the time. Time just runs very quickly. Done, Manju. Okay, fair enough. Selva Kumaran, my dearest Vinod sir. Good afternoon. Good afternoon, Selva. Very nice to hear from known people. Anu Thomas, done. Very good. So as you have said done, Anila Multan, okay, fair enough. Would you be kind enough, Anjali Ajit, done. Would you be kind enough to tell me what is your answer? Anju Devasya done, Siminibu done, Jesta Noble done. I'm so happy to see all those flags, heart shapes and all coming as soon as your name was just there. Reshmi Vinish done, Shiba done, Vidya Ranjit done. Okay, every time when you go and see who's a top fan, and it's a very, like for us, it's a very pride coming and seeing that you all are there to support us. So thank you very much. Nancy Nainan done, Saumya Satyan done. Okay, good enough. Now, would you be kind enough to tell me what is your answer, where you have found the answer? Sini Ajit? I don't know, is that you're getting ready for the answers, is that? Okay, fair enough. Jisti done, Sini Ajit done, Anusharin done. Okay, good enough. Fair enough, that's what you have started saying, that all of you have done. Can you tell me what is your answer? Evident the kitty answer. Karnam, we are always into where you have found the answer. If it is wrong, don't worry, we are there to correct you. If it is right, always be happy and keep on dancing. C from last. Okay, fair enough, Anila. So I got one answer, C. Martha Swarup, B. Okay, so there, C, B. Okay, good enough. Anjali Ajit, B from second para. Okay, fair enough. Manju Marita, B. Reshmi, B. Okay, now B is overtaking. Chinju Bittu, B. Vidya Ranjit, B. Nancy, B. Okay, എല്ലാവർക്കും B ആണോ? Do comment, okay. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു. I have never told whether it is C or B. Okay, Shiba, B. Second para, second line. Sini, B. Chinju, second para. Anusharan, B. Anju Devasya, B. Second para. Rinsimol, C. Okay, Donna Jason, B. Fair enough. Jisti, B. Second para. Okay, fair enough. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ, ഡു കമൻറ്റ്. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. കാരണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം. യു ഹാവ് ടു ടെൽ യുവർ സെൽഫ്, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് മൈ ആൻസർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ക്രൗഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പിരിറ്റ്. അതിലാണ് കാര്യം, അല്ലേ? സോ ഗുഡ് ഇനഫ്. ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു കമൻറ്റ്. ഡു നോട്ട് റിഫ്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ്, ഡു കമൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത്, ചിലപ്പോൾ ഏയും ആവാം. സി, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഓൾ ദി അതേഴ്സ് ആർ സെയിങ്. അതേഴ്സ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി, that is what you have to say. Mega Matthew, B. Jisti, B. Second last para. Okay, fair enough. Just now I got A from first para. Fair enough. See, this is what it is. I love about it is you have to start standing. Nammada uttarathinu nammal stand cheyyande. Let it be wrong aano, no problem. You are here to get corrected, അല്ലേ? നിങ്ങൾ അതിനല്ലേ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ശരി ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോ, യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഫ്രം ബീങ് റോങ്, അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇഫ് യു ആർ റോങ്, യു വിൽ ബി കറക്റ്റഡ്. വെരി സിമ്പിൾ. So don't worry about it. So A, B, C, all those three are there. And that is why every time they give you three options. Because there might be some place where you just miss what is needed. അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ മാറുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് ദറ്റ് സ്മോൾ തിങ്, സ്മോൾ ട്വിസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. Anuti Jo, B. Okay, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Now the question will be coming back to you in the screen. അപ്പം പാർട്ട് ബിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് you will have to read the question. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം പാർട്ട് ബിയിൽ വായിക്കേണ്ടത്, പാസേജ് അല്ല. In order to manage time, not for any other reason. Okay, അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർലി സെയിങ് അണ്ടർ വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഷുഡ് എ ഡോക്ടർ പാസ്. സി, ആ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ്, കീ വേർഡാണ്. അതായത് എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഡോക്ടറിന്
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കോൺഫിഡൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അണ്ടർ വാട്ട് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഷുഡ് എ ഡോക്ടർ പാസ്, എപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എന്ത്? ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ സീക്രറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടോൾഡ് ബൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, എപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം. 3 ഓപ്ഷൻ. വെൻ ദ പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൈറ്റ് അതർവൈസ് സഫർ, അതായത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് സേയിങ്. വെൻ ദ പേഷ്യൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൈറ്റ് അതർവൈസ് സഫർ, സോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സഫർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ മൈ കീവേഡ്. എനിക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. നൗ ഓപ്ഷൻ ബി, വെൻ നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കുഡ് കോസ് ഫർദർ ഹാം, അതായത് അത് പാസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഫർദർ ഹാം, പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഡേഞ്ചറസ് ആകും, ആ സമയത്താണോ? Or option C, when it could be considered breaking the law if they didn't, അതായത് ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ, അതായത് ലോൻ്റെ എഗൻസ്റ്റ് പോകുന്ന സമയത്താണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ലോൻ്റെ എഗൻസ്റ്റ് പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഹെഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാസേജ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗൺ ഷോട്ട് ആൻഡ് നൈഫ് വൂണ്ട്സ്. അപ്പോൾ വെരി സ്പെസിഫിക്കലി ഈ 2 കാറ്റഗറി ഓഫ് വൂണ്ടാണ്. എന്താണ്? ഗൺ ഷോട്ട് ആൻഡ് നൈഫ് വൂണ്ട്. അപ്പം ജനറലി അതൊരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലേ, ജനറലി ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഗേജ്. ഇനി അടുത്ത പാസേജിലോട്ട് പോകുന്നു. ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, ഓക്കെ. ട്രസ്റ്റ് ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഈസ് സെൻട്രൽ ടു ദിസ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺവേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, trust is an essential part. Matthews, good afternoon, sorry for being late, happy that you're there. Okay, trust is an important part of the doctor patient relationship. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, നമ്മുടെ അതായത് സീക്രട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ത് പറയുന്നു? പേഷ്യൻസ് മേ അവോയ്ഡ് സീക്കിംഗ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ്, അതായത് ഇപ്പം അവർക്ക് തോന്നുവാണ് നമ്മളതൊരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി അല്ല എന്ന് തോന്നുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ സീക്രട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ വിൽ അവോയ്ഡ് സീക്കിംഗ് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ നോട്ട് സീക്ക്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഹാംഫുൾ ഫോർ ദം അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അണ്ടർ റിപ്പോർട്ട് സിംറ്റംസ്. അണ്ടർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫെയിൽ ടു റിപ്പോർട്ട്. അവരവരുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും പറയത്തില്ല. അണ്ടർ റിപ്പോർട്ട്, ഓക്കെ, ഫുള്ളി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് ദേ തിങ്ക് ദർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ബൈ ഡോക്ടർ വിത്തൗട്ട് കൺസെൻറ്റ്, അതായത് അവർ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് നമ്മളത് അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? അവരുടെ ഫുൾ സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതാദ്യം പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം അതാണല്ലോ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ ചാൻസ് ടു ഹാവ് സം കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടൈമിംഗ് amount ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ഷെയർ. അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു? അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു വിശ്വാസം വേണം. ഡോക്ടറിനോടുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരത് പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജനറലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പം എനി ഓഫ് ദ 3 ഓപ്ഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലേ. വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൈറ്റ് അതർവൈസ് ബി സഫർ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. വെൻ ഇറ്റ് കുഡ് ബി വെൻ ഡിസ്ക്ലോസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കുഡ് ഫർദർ ഹാം അതുമല്ല പറയുന്നത്. ഇതൊരു പേഷ്യൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? Next paragraph they're talking about doctor owe a duty of confidentiality. See, this owe is a very beautiful word. അതായത് it is obligation ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ gratitude, respect, okay, to give someone, അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. Okay, doctors are owing to duty of confidentiality to their patients. So they are obliged, indebted. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഒരു കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് സി ദിസ് ബട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദീസ് ആർ കോൾഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ, ഒരു കൊഹിഷൻ മാർക്കറാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഡോക്ടർ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇനി പറയുന്നത്? ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ വൈഡർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം അവരുടെ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവർ
സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്, ഒരു വൈഡർ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, അവരുടെ ഹെൽത്തും ഇതും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. നോട്ട് ഓൺലി ദെയർ ഹെൽത്ത്, പക്ഷേ പബ്ലിക്, അതായത് ഒരു ജനറൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ഹെൽത്തും കൂടെ അവർ നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് സ്ലൈറ്റ്ലി അതല്ല ഇന്ന കേസ്. അപ്പം അടുത്തെന്താ പറയുന്നത്, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഫെയിലിയർ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻഫർമേഷൻ വുഡ് ലീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ സൊസൈറ്റി എക്സ്പോസ് ടു എ റിസ്ക് സോ സീരിയസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വെയിറ്റേജ് ഇതിനാണ്. എന്ത്, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്കല്ല. കാരണം അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൺ ടു കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, പക്ഷേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിലും ഇത് സീരിയസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ outweigh the patient and the public interest in maintaining confidentiality. അപ്പോൾ അതൊരു വിശ്വാസത പുലർത്തേണ്ട കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ? You should disclose relevant information promptly means quickly, no delay, immediately to an appropriate person. അത് എല്ലായിടത്തും പറയണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, to the most appropriate person, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി, ഒരു പവർ ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത്, അതായത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത്, എപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് പാസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, അല്ലേ? അപ്പം വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൈറ്റ് ബി കോംപ്രമൈസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അല്ല അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷേ മോർ ഇസ് അബൌട്ട് അവരുടെ കാരണം കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടുതൽ, അതായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്വേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനല്ല എലിമിനേറ്റഡ്. അപ്പോൾ എ ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഇനി വെൻ ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ, ഡോക്ടർ ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ സീക്രട്ട് പറയുന്നു, നമ്മളത് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ലോ ആണ്. നമ്മൾ ലീഗലായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് പറയുന്നത്, അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോ എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവിടെ ഇല്ല. So C is also not the answer. The answer is B, which majority of the people have got. So congratulations. Any doubts with regards to any of the answer options or anything that you want me to clarify again? അപ്പം 3 വേർഡ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? Obligation, indebted. It's a beautiful word, indebted to you. We are indebted to you means we are obliged to you. Okay. Promptly, quickly, immediately, no delay. Okay. Under report എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ fail to report. Okay. Anshu Devasya dancing clear just now, very good. Simini bu clear. Okay. Any doubts about whatever we have just told? The part B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a very easy one provided you have a broader perspective. Once you better understood. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതും അണ്ടർലൈൻ കീവേഡ്. When I read again I got answer B. It's as simple as that. See, you all have that innate ability. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജനറലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും we have a confined approach. ഒരു വൈഡർ അപ്രോച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it's going to be a easy thing. Okay? Good enough. Happy that you all are getting to rectify or to clear on your own. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് ഇസ് ടുഡേസ് പാർട്ട് എ? ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് പാർട്ട് എ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതൊന്ന് പറയാമോ? ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ പാർട്ട് എ മോൾഡ് ചെയ്യുക. സോ നീതു മാഡം ഇസ് ഓൾവേസ് റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ഓൾ ദീസ് വാല്യുബിൾ ഫീഡ്സ് ദാറ്റ് യു do. So we don't want you to under-report whatever that you feel. Understand? So because we owe a lot to you. Because നിങ്ങൾ കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? Because of the support that you give. Very difficult and confusing, Soumya. Okay. Milioidosis. നല്ല പേരല്ലേ? Okay. Milioidosis. It's good enough of a name. Little confused. Okay, just now. Sheba. Easy part. Fair enough. See, it's a mix of all those emotions. Tricky, difficult, confused, easy. Everything is there. Good enough. Manju, difficult than yesterday. Okay, fair enough. We'll take care, isn't it? Namakku korchu difficult to mandate. You had a lot of easy ones because there were students who says we need to get exposed to. Nammal eppolum when we look into, when we make the material, nammal eppolum nokkunnathu endanu പറഞ്ഞാൽ how can we have an impact in your life? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈസിയാണ് കിട്ടുന്നത് നിർബന്ധമുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് പറയുന്നിടത്തല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക.
ആ ഒരു മെൻ്റൽ ടൈം, ഒരു മെൻ്റൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പോജർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പോസ് ടു സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ, സ്ട്രെസ്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഡോണ്ട് വറി. Okay, so I told you the name. It is melioidosis. Very nice name, isn't it? So as I got a bit of gauge, I hope Neethu madam has a better gauge of what you have told. In part A, കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ doubts എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have done an exclusive video on part A, how to improve on it. It's the very same page that you're watching. Just go after you finish the live, just go and ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളത് കാണണം, so that you will refresh it. Repetition is the mother of learning. It's not about going and learning a lot of new. You have to cement what you know. ആ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് മനപ്പാടമായിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ ഹാർട്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 20 questions, 15 minutes. Very specifically they are asking you, are you able to locate specific information in quick time? That's all what is part A about. Abam 1 to 7 will always be match the following, where you are expected to only write whether it is A, B, C or D. As simple as that. So underlining keywords, first you skim the text, then you underline the keywords, because crossword, keyword reference is what it is about. Abam engane, let's see. Question number 1, mode of transmission that wouldn't be possible. So very specifically wouldn't, and these kind of words are very important. So mode transmission wouldn't be possible. So when is it? But people can't get it from animals. So transmission, that means you're not going to get these melioidosis from animals. So that's how it is. So paraphrase, synonymous language. So the answer is A. Question number 2, collection of samples that are utilized for the verification of the disease. So very specifically saying collection, samples, verification, disease. So where are they talking about collecting samples? So collecting samples, if you really look into in part D, it says sputum sample, following features, again, or sputum sample without any positive confirmatory test. So all these collection is done in D. So this is how you refer keywords, isn't it? It's how simple it is. A kind of condition in which melioidosis takes a persistent mode of infection. So clearly condition, persistent mode. Persistent means continuously. So where are they talking about? They're talking about all these modes in text B, severe pneumonia. Okay, so persistent mode of infection. So the condition is pneumonia. So the answer is in B. Question number 4. The category who are prone to get back the disease in cases of improper medication intake. So clearly, category prone, improper medication intake. So what is that? They're talking about, it means recurring, isn't it? So where are they going to talk? It is as such mentioned in text C. They occur mostly in people who don't complete the full course of antibiotics. So the answer is C. So people who don't take the full course, they're going to get back. Group of people who are unlikely to get infected with the disease. So clearly group people unlikely infected. So what are those groups which are unlikely? That means you're not going to get. So they are clearly saying in text A, the very last sentence, children under 15 rarely get melioidosis. So answer is A. Question number 6. How does the disease react in the beginning after getting into the host body? So clearly initial, isn't it? Initially getting. So where are they talking about all these initial state? It's as such mentioned in the very first paragraph of text B. So they are talking about symptom build initially, signs and symptoms, develop within 3 weeks, then in some may not occur until several months. So initially is all mentioned there. Text B is the answer. Question number 7, recommended features that has to be followed for the further analysis of the specimen. So recommended features, further analysis. So clearly it's all talking about all these following features and all those things in text D. So the answer is D. That wraps up 1 to 7. Please do tell me what is your total
In 8 to 14, these are called short answer questions where you're expected to write the answer in a word, a number, combination of word and a number, or a short phrase. Keyword reference, underlining keywords is the very same strategy. So question number 8. The beginning phase of the treatment of the disease is managed with an. So clearly beginning phase treatment. So where are they talking about the beginning phase treatment? It's all as such mentioned in where? In C. It's there. Antibiotics. Antibiotics given by intravenous, the first stage of treatment. So it is there. Antibiotics is a one word answer. Antibiotic. Very good. Divyamol. Do enjoy whatever that. See, I saw a lot of 7 out of 7. Very good. Question number 9. Antibiotic. In areas where the disease is prevalent, people who frequently get affected with the disease may age from. So what is the age? So they're talking about very specifically the age is there mentioned in text A. It is between 40 to 60 or 40 to 60 years. Okay. See, please do understand the answer is antibiotic. It is there in the passage, it is antibiotic. So the word age is 40 to 50. Question number 10. Where could one find contamination of an ingredient with B. pseudomyeli? So B. pseudomyeli, where are they talking about? It's there as such mentioned, if you really look into, in text A, the penultimate paragraph, it says B. pseudomyeli in an aromatherapy spray. So the answer is a two-word answer, aromatherapy spray, aromatherapy spray. So that wraps up question number 11. Soil or water, no aromatherapy. Okay. So the kind of infection in melioidosis where the abscesses, formation, swelling, skin infection takes place. So where are they talking about? It's as such mentioned in text B, the very last paragraph. It says localized infections may present with pain, localized swelling, skin infection, ulceration, abscesses formation. So the answer is localized because infection is already mentioned in the question. So localized, localised is the answer. Question number 12. The confirmation criteria that are indeterminate and goes hand in hand with definitive measures are. So what are they talking about? Confirmation criteria, indeterminate. It's as such mentioned in indeterminate means not definitive. So not definitive as such is mentioned in text D. So the answer is supportive. SUPPORTIVE. Question number 13. Which is a gentle form of lung infection occurs as a result of melioidosis? So very specifically gentle form infection. So they are clearly saying bronchitis from mild. In text B, infection of lungs which can range from mild bronchitis. So mild is already there, gentle. So the answer is bronchitis. BRONCHITIS is the answer. Question number 14. Mild is not needed. Why? Mild is there as gentle in the question. This is where you have to be aware of it. So the minimum days for which the oral antibiotics are to be administered. So very specifically asking minimum days. So where are they talking about? These are spoken in text C. The second stage of treatment is 3 to 6 months of one of these two oral antibiotics. So minimum days is, can we write 3? No, the days are mentioned, so the answer should be 90. Minimum days, Rinda, not the frame. Range is not. Minimum days, 3 months. 3 months means 90 days because days are asked. So the answer should be 90. Okay. Now that wraps up question number 14. Now 15 to 20, which is fill in the blanks. Anu Thomas, excellent. Again, it's short answer. Word, number, combination of both or a short phrase. Here also you have to be very precise. You're not supposed to write anything which is there already there as such in the question or in a paraphrase form. The initial drug option is of an antibiotic that is taken through intravenously must be followed at least a duration of dash. So very much at least duration. So that means it is asking you about a
period of time, isn't it? So where are they talking initial drug antibiotic? So they are clearly saying the first stage of treatment of melioidosis for a minimum of 14 days. So the answer is 14 days. Very good. Question number 16. Dash and dash are contradictory identification panel used along with positive first line test in the supportive confirmation criteria. So supportive, where are they talking about? It's there in text D. Now what is it? First line test, again there is there. So in the bracket it is clearly saying contradictory, again a keyword which is also there in the question. So bacterial identification panel, what are those? API and VITEC. So API and VITEX, VITEX is the answer. Question number 17. Septicemic pneumonia is an infection all over the dash, and it also affects the lungs and cause various symptoms. So pneumonia all over lungs, symptoms. So where are they talking about? Is as such mentioned. Septicemic is already there in text B. So it is there, the infection throughout the bloodstream. So the answer is a one word answer, BLOODSTREAM. Excellent. Bloodstream is one word. So this is where you are going wrong. It should be written as one word. You're not supposed to change what is there in the text. So try to replicate what is there. The safest bet. Question number 18. The way by which are getting the infection as well as the coexisting of dash truly determines the varying of symptoms. So very specifically they are asking you about getting infection, coexisting symptoms. So it's as such mentioned in the first paragraph of text A. Its symptoms vary depending on how you get infected and whether you have underlying conditions. It's a two-word answer. Underlying UNDERLYING CONDITIONS is the answer. Penultimate question for today. Doxycycline and sulfamethoxazole, trimethoprim are the drugs that are prescribed for second phase of treatment that has to be taken. Where are they talking about? They're talking about all these medicines in second stage treatment of these two oral antibiotics. So how are they taken? Orally. Just a change about what is there. Because these are also coming as answers. So orally. Not every 12 hours. Orally. How are you administering it? Has to be taken orally. Question number 20. The bacterium dash that causes melioidosis is most commonly found in soil and bodies of water in northern Australia and Southeast Asia. So Australia, Southeast Asia as such mentioned where? In text A. The answer is Busudomallei, B.PSEUDOMALLEI is the answer. So I have finished the 20. I have fired my 20 answers. Now it's high time that you start firing. What are your total scores? Let's see. Eagerly looking forward to see, because you said it's a bit tricky and all those. See, it's pseudomallei, but B should be there. It's bacterium. That is also there. The Burkholderia, that is the B. Anu 16, good enough. Shiba 18, very good, excellent, good enough, keep it up. Good. Happy that you're still able to, when you say tricky, difficult, you're still able to get 16 and 18. Fair enough, isn't it? 15, Sinu, fair enough. Good enough. Soumya 14, do not worry, that's why we are here, isn't it? We want to make sure that you get exposed to. And when you go back and see these silly mistakes that we made, is because we didn't underline the keywords properly, isn't it? That's how it is. It's not about your incapability, so trust. Chaitramal 15, good enough. Divyamal 17, Anila 14. Can we expand and write the last answer? No problem. See, again, they have given in the way that is there. If you want to expand and if you have time, why not? Please do. It's all about time management. Jasna 16, good enough. Rinda 17, good enough. Keep it up. Good. Any doubts with regards to any of the questions or anything that you want me to clarify? Matthew's 18, good enough. Good.
See, Manju Merita 15. See, and again, you have to understand, you have done it with digital, isn't it? Not that all of you would have had the opportunity to print it out. So when you print it out, you are more prone to find the answers more, isn't it? So do not worry. It's about getting used to that pressure. Understand? So don't worry. You all have that innate ability. Sound me clear? Okay, fair enough. Anything else that you want me to? No? So again I remind, do not forget to pop into Neethu Miss class, which we have already given, saying that it is her own self-prepared material. So don't miss another opportunity to expand your knowledge or sharpen your horns with regards to writing as well. Matthews, thank you. Simi, thank you. Shiba, thank you. Manju, thank you. Anila Varmol, thank you. Rinda, thank you. So as you have started pouring with all the thanks, I know that there is no doubt. So until I see you tomorrow, adios from me. God bless you all. Take care. Bye.